spread away across 7 counties, from Kiambu, Murang'a. Murang'a we have 2 zones. They have Nyeri, we have Kirinyaga, we have Embu, and we have Meru. So we have come here today. Also we have all the directors from this zone, about 225 directors have also be able to come. Tulikuwa tumekuja hapa kujadiliana, it's a consultative meetings, kufuatilia mambo ambayo tunafanya reforms. As you are aware, we have been under reforms. Tukiendelea mbele, one of the requirements of the act was that we were supposed to have a management agreement. The management agreement is between the KTDA MS and also our factories, all our 7 factories. So we are agreeing on various scope of management agreement, the work which should be done by the factories, and the role of the boards, and the role of the staff that will be hiring who are within our institutions. We have agreed on the way forward. We have discussed the various fashions that have been brought before the T-board. The process has been long. It has been started since last year, but we are now coming to the tail end of the agreement. So we want to tell the farmers that tuambia wakulima wetu kwamba tumeweza kuwa na hiyo majadiliano na tumezikizana na wakurugenzi wetu kutoka upande wa East of Rift ambao tuko nao hapa kutoka 7 factories, na tumesikizana ile kazi ambayo tutaachilia kazi ifanywe na management agreement. Most of the factories all the factories actually have agreed that they want to continue with KTDA MS being managing their functions. The KTDA MS board have already developed a work plan. From next week, they will be in West of Rift to be able to discuss with the factory directors on various areas of agreement for us to be able to go forward. The essence of this work actually is to ensure that we are able to bring the cost down, especially we are bringing down the management fee from 2.5 to about 1.5. The other areas, the staff are supposed to be paid by management agent, and also to ensure that we also provide a quality for our areas. I don't want to say there are contestants. There is a various proposal, and sometimes they are diverse. You appreciate our factories are coming at different levels of liquidity in terms of development, in terms of infrastructure, in terms of sizes, in terms of development. So ideally the needs will be vary from one to the other, but ideally we are trying to also develop a harmonized draft which will take care of all the major issues, especially they are all agreeing that the issue of manufacturing of tea, the issue of management cannot be done by a farmer, and we want to ensure that we have that expertise of international level. We take note also most of our teas are exported across the globe, 95%, which means that we also require people who can be able to match that expertise. We have shared systems, some of them like payroll system, ICT. Those are the areas that also we need to work together. Financial system management is another area that we have also discussed at our area. So ideally most of them we are in agreement. Apart from variation from here and there because of various sizes of our factories. Many challenges. Some of the challenges that we have was that our act, some of our areas were taken to court and we were stopped from proceeding. Actually, some of the areas that we are discussing, we will have to pay as we consult our AG, and also we are appealing for those who have taken the court to our courts so that they can withdraw and be able to proceed. There are some areas also we realize within the Tea Act that require some amendment, like direct sales. We cannot be able to take all our tea through the auction, and sometimes we had to serve some huge stocks, which we are able to negotiate, and we are able to sell the tea outside the country. So there are areas that we are also going to consult and talk with the tea board and other stakeholders, including the government, so that the amendment can be farmer friendly. So those are some of the areas. We also faced a lot of challenge in terms of climate change. We just came from a very big drought, and you can note that we even lost up to 100 million kilos of tea within the first half of the year. So these are some of the challenges that we have. We will move forward with the reforms to ensure that we realize. Other issue, we are trying to do all the value addition and ensure that we can sell more tea. As the President said, that it will require us within the next 5 years to have about 50% of our value tea. To now, we only have about 5%, which is quite low. We want to invest more in the areas of orthodox tea,
and we are going to put more lines. There are a lot of demand for our tea for orthodox, and those are some areas that we are also putting effort toward that. So we need more capital to be able to put those machinery in our factories. Ile fertilizer tuliwapea mwaka ulioisha ilikuwa ya bei ya juu ambayo ilikuwa 5,617, na serikali wakati ilikuja ilisema itapunguza hiyo bei mpaka shilingi 3,500. Kabla ya bonus tulikuwa tumekata shilingi 3,000, na kwa hivyo kila gunia ilikuwa imebaki na deni ya shilingi 500. Hii mwezi imeisha ya mwezi wa 3, I think there was a hitch in our system. Badala ya kukata shilingi 5 walikata yote, kwa hivyo wakulima hawakuweza kupata pesa. Kwa hivyo kwanza tunaomba pole kwa wakulima wetu. Kwa hiyo lump sum recovery, na kwa hivyo kila mkulima atarudishiwa shilingi 16 kwa wale kwa upande wa East of Rift, na wale kwa upande ule mwingine watatumiwa shilingi 15 kwa kilo ambayo ilikuwa imekatwa. Tumeamuru hiyo pesa ilipwe by Tuesday next week tukienda mbele, na kwa hivyo kwa wakulima wetu kama tumeomba radhi, tumeomba pole, wataweza kurudishia hiyo pesa. Hiyo balance nyingine itakatwa pole shilingi 5 kwa kilo all the way mpaka iweze kumalizika. Ningetaka kuarifu tuko na in the process ya kutafuta fertilizer hii mwaka, na kulingana na our political market analysis, ile fertilizer tutapata itaweza kuwa kwa bei ya kiasi iko chini kuliko ile ya mwaka ambao ulioweza kupita. Na tutawaarifu tukifanya hiyo kazi kutoka next week, tutawaarifu wakulima na tuanze process so that by July ikikuja kufika hiyo fertilizer itakuwa imerudi mpaka kutoka hapa kwetu. Tumekuwa nao changamoto kidogo. Ya kwanza ilikuwa ile kukosekana kwa US dollars ambazo ndio tunatumia kwa wakati tunanunua majani yetu, especially upande wa Pakistan, na tuweza kwenda huko na wasiri wanabamidhika lintuli na viongozi wa serikali pamoja na wafanyakazi wa KTDA na directors wa KTDA, na tuliweza kuomba serikali ya Pakistan iweze kuingilia na kutatua shida iliyokuwa. Shida ya kwanza ilikuwa ni kwamba kwa sababu ya hiyo shortage of dollars walikuwa na allocate dollars kwa chakula na madawa. Majani chai haikuwa imewekwa katika hiyo category, na tuliomba iwekwe, na kabla turudi hapa hiyo iliwezekana kufanyika na tukakuwa na solution ya hiyo. Kwa hivyo tuliweza kupata dollars. Majani yetu ilikuwa imekwama hapo, karibu container 200 ziliweza kuachiliwa na zikaanza kuenda kwa hiyo market. Tuliweza kupata hata market nyingine ambao tuliweza kupata very good order for our teas which were in the auction, and we were able to sell them through our direct sales, na hiyo nayo imeweza kwenda, na tutasema soko iko mzuri kwa upande wa usaji wa majani chai kuelekea huko. Apart from that, ni tunaweza kuwa inflation ambayo ni kusema bei ya ongezekaji wa bei ya vitu kama petroleum, kama vitu ya mashine sama za factories. Hiyo ni changamoto moja tumekuwa nayo, na tumefurahi kwamba serikali inaingilia mambo ya monetary policy na stability. Tunaona sasa kuna stability ya dollars, na bado tuna hiyo inflation na bado kuwa na cost juu, lakini tunajua itapungua tukienda mbele. Kwa hivyo tumejitayarisha in that side. We are bringing in a solar system to be able to lower our cost down. We are also trying to ensure that some of our factories, our hydros zitaanza kumalizika ili tuweze kupunguza hiyo bei ya cost at the factory, especially electricity. Naitwa erroneously, board member wa zone 6 ya Embu. Siku ya leo tulikuwa tumekutana hapa kama representative wa Mount Kenya region ambao usimamia sekta ya majani chai all the way kutoka Kiambu, Nyeri, Murang'a, Kirinyaga, Embu, Tharaka Nithi and Meru. Siku ya leo ilikuwa tu kujadiliana kuhusu management agreement. Kama wengi wanavyojua, sisi ni director ambao walichaguliwa miaka 2 iliyopita, na KTDA imekuwa katika uongozi wa muda mrefu sana ambao umeongozwa na viongozi kwa zaidi ya miaka 20. Na management agreement yenye imekuwa ikifuatiliwa ni ile ilikubaliana wakati ule. So due to reforms tukaonelea ni vizuri tuwe na some changes. Amekubaliana tutaserve mkulima kwa roho moja, na tutaendelea kuona vile mkulima anaendelea kupata pesa kwa wingi kwa mfuko yake. Nikitaka kukumbusha ya kwamba this sector tunaonelea market sana saa hii inaelekea upande wa orthodox tea, na tunaonelea market yetu ama soko yetu saa hii
wanunuzi wa majani chai saa hii wanalenga sana sana upande wa orthodox, na pia tunakubaliana vile tutaegemea upande ule ndio pia mkulima akaweze kupata pesa zaidi. Na kupitia kabla huu mwaka uishe, tutakuwa tumeingia katika hiyo line, ndiposa tuweze kuuza orthodox grains ambazo zina fetch pesa mingi sana zaidi ya $6, $7 hivi, na itakuwa furaha kwetu tukiona vile wakulima watasaidika. Ni kwamba fertilizer ingine inakuja, na kulingana na vile serikali imesimama kusimamia ama kushughulikia mkulima, tunatarajia bado serikali itahakikisha ya kwamba hii fertilizer itakuwa ya bei ya chini kuliko ya mwaka jana. That's what we hope for, na hilo ni jambo la muhimu sana. So ni kuambia wakulima ya kwamba mengi tutafanya kwa juhudi zetu, tuone vile pesa itapatikana na itaongezeka.